Hi guys, MI11 Lite. ஆக்சுவலாக 2021 ஸ்லிம்மஸ்ட் அண்ட் லைட்டஸ்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன்னு சொல்லலாம். ரொம்பவே சூப்பரான ஃபோனாக இருக்குது. ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் 732G கொடுத்துருக்காங்க. இதில் முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் பேனல் வந்து ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது. $33 volt ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. USB-C டைப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட் கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலில் வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக் கிடையாது, அதுக்கு பதிலாக வந்து டைப் சி அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 64 மெகா பிக்சலும் 8 மெகா பிக்சல் 5 மெகா பிக்சல் மொத்தம் 3 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க வித் ஃப்ளாஷோட. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சல் ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 6.5 inches ஃபுல் HD கொடுத்துருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கேமரா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Thank you.